여기는 미국 시카고. 1956년 눈이 쌓인 겨울입니다. 영국을 건너온 재단사 레너드는 밤늦도록 홀로 불을 밝힌 맞춤 양복점을 지키며 매일 천을 재고 자르는 일에만 평생을 바치고 있었죠. So the first step is measurement. 그에게 양복 한 벌은 그저 옷이 아니었죠. But measurement doesn't mean so many inches here, so many inches there. No, no, no. 사람 하나를 처음부터 끝까지 읽어내는 길고 오랜 공정 그 자체였습니다. You cannot make something good until you understand who you're making it for. 그래서 그는 손님이 문을 열고 들어서는 그 순간 자세와 눈빛만으로 그가 어떤 인간이고 무엇을 원하는지를 먼저 읽어냈습니다. 줄자를 드는 건 그 다음이었죠. Man walks through your door. What about him can you observe? Or does he stand with confidence, spine at 6 and 12? Or does he pine for grander things? 그런데 이 조용한 양복점에는 감춰진 얼굴이 하나 더 있었죠. 뒷방 한 구석에 놓인 상자 하나. 그건 이 동네를 쥐고 있는 보일갱단이 은밀히 편지를 주고받는 수거함이었습니다. Knock knock. 스스럼 없이 들어와 기웃거리며 참견하는 남자들. Wow, it's a nice one. 그중 하나가 보스로이 보일의 아들 리치였죠. You're making those fine threads for somebody else? Who? Master Rishi, you know I can't talk about my gentleman. Whoa, get a load of English. Keeping his lips shut tight. Your father was here Oh yeah? yesterday. And he said I should plan on making you a new suit to celebrate. Francis, what do you think? New threads? Long as we're here? Not tonight. Oh shit. Is that from the outfit? English, do me a favor. Why don't you go up front, check on your secretary for me, all right? 레너드는 이런 자들의 편지 상자를 못 본 척 내어주면서도 그들의 세계엔 결코 발을 담그지 않았습니다. Any mail? Do you want to talk about it? 그의 곁을 지키는 단 한 사람. 접수 때의 젊은 여자 메이블. What's in the box? That one's mine. Let's have a look. I feel at home again. Isn't it beautiful? The clock. Unlike some of us, I've never seen it in person. What else does a man need besides his shears? And I have you. Forever. Ah, yes. 그녀는 이 답답한 시카고를 떠나 먼 도시로 나가는 날만을 꿈꾸고 있었는데 I'm getting out of here. To London? Barcelona and Morocco and to Paris. 레너드 역시 이 영리한 여자가 언젠가 이곳을 벗어나 멀리 가기를 진심으로 바라고 있었습니다. The urologist's apprentice popped in yesterday. He's awfully nice. Are you trying to get me to go on a date with the guy who works at the watch shop? He's an apprentice to the urologist. I've spent my entire life around animals like Richie Boyle. You want to get him to back off, you look him dead in the eyes and you pretend you're one of them. One day maybe even take over the shop. But you hope that I'll start loving this the way that you do. You're a smart young woman who's going to take herself far away from here. I will. And when I go, I just don't want you to be all alone. 그러던 어느 밤 리치가 한 여자를 데리고 불 꺼진 가게에 몰래 들어와 뒤적이죠. 그 여자는 바로 메이블이었습니다. Hey. I just said don't touch anything. He cares about what he does, and that's why he's the best at it. 정작 그의 속을 긁고 있던 건 거리에서 걷어진 프랜시스가 하나뿐인 아들인 자신보다 더 깊이 신뢰받고 있다는 사실이었습니다. Baby, what's wrong? Do something? My pops fucking listens to. Hey, Francis. He ain't family. I know. He ain't even Irish. I know. Somebody leaking to La Fontaines. You're the number two. Your pops listens to you. Don't worry about Francis. Who cares about Francis? 6 marbles. I fucking get it. You think I haven't heard about it 1,000 fucking times? But that's only because I wasn't there. Because if I had been there, that would have been Would me. have been you. You know that, right? He thinks we got a rat. 하지만 그 순간
Okay, sorry. Jeez. That door. This is a craft. 그리고 그 도청 테이프에는 조직의 심장을 겨눈 한 줄이 이미 새겨지고 있었죠. 하지만 이 밤은 밀고자를 찾기도 전에 피로 먼저 물들게 되는데 라이벌 라퐁텐 조직의 매복에 걸린 리치가 배에 총을 맞은 채 프랜시스의 부축을 받으며 양복점 문을 박차고 들어온 겁니다. Quiet. Fucking dead. Quiet. Yeah, back up. Back up. Please, sis, I don't want any trouble. Is anybody else here? No, no, no. Let's go. Shit. All right, get the coat, get the coat. Come on, help me lift him. Grab some of that fabric. Hold it up here against the wound. 두 사람이 목숨 걸고 지켜온 그 서류 가방 안에는 시카고의 경찰도 조직도 모두가 눈에 불을 켜고 찾는 물건이 들어있었죠. There are 1,000 blue boys out there hunting for this. And if they find it, I start shooting. You follow? It would be safest all round if none of them get it. Good man. Keep the pressure on. Boss, the LaFontaines jumped us. The whole crew was waiting. They knew when we were going to fight and saying about a wreck. I told you. No, Richie and I ran to the safest place nearby. Yeah, Richie took a marble. All of LaFontaine's spots? That's war. I guess it's D-Day. Pops is gonna come down here himself, but it's gonna take a while. Take me home. Pops is way here. You got marbles in your belly. You can stay, all right? I'm. 피가 멎지 않는 리치를 두고 프랜시스가 재봉 도구를 가리키며 꿰매라 다그치자 I can't. I don't know how. So in skin, it's not the same. 평생 천만 다뤄온 이 재단사는 처음으로 사람의 살에 바늘을 꽂게 되는데 I think we should, maybe we can, away from you. Both of you. Pull him this way. Turn him over. Careful, careful. You'll be okay. 재단대 위에 양복을 짓던 바늘과 가위 그것이 이 밤 한 사람의 목숨을 붙잡아둡니다. Stay here with Richie. Wait for the boss. You leaving? Take. 봉합이 끝나자 프랜시스는 테이프를 재생할 기계를 찾겠다며 밖으로 나서고 레너드에게 여기를 지키라는 서늘한 명령을 남기죠. Judge, I just don't want to be involved in whatever it is you do. Now you're part of the family. English. You know exactly what it is that we do. In English. 그가 그토록 애지중지하는 저 테이프 대체 무엇이길래 온 도시가 이걸 쫓는지 Be able to 그 정체도 placate 이때 their 드러납니다. suspicion. This is a tape from a bug. Some new gizmo the feds came up with. One of our spots. Everybody wants this thing. So throw it away. If we can listen to this thing, then we'll know where it was planted. If I can find a machine to play this tape tonight, the rat don't wake up tomorrow. Your friend Mr. Boyle will be here in 3 hours. Nobody but me or the big man touches this. Because if I get back, and that tape isn't sitting right there, welcome to the family. What if the police come? Get rid of him. 프랜시스가 떠나고 상처 입은 리치와 단둘이 남자. 리치는 자신을 살려준 이 노인에게 마음을 조금 열어 보이죠. You saved my life. English, I want to thank you. Water? Yeah. Where's Francis? He said he had to find a way to play your tape. Who the rat is. That's what you call it, isn't it? Francis told you that. He's just not usually the type to get blabby. So who do you think it is? What do I think is who? This Judas who's betrayed your family. I wager someone close to the family, perhaps, but not family. Okay. 그러다 레너드가 굳은 표정으로 말을 꺼내는데 Things will get. I have something I need to tell you, Master Richie. I feel terrible. The fuck are you talking about, English? I have to tell you, I'm the rat. I've been selling information to your enemies, and I let the Federal Bureau of Investigation. 숨막히는 긴장감이 감도는 그 순간 Holy shit, you had me. Almost fucking shot you. I made you laugh. A hell of a thing to joke about.
The rat. Couldn't be the rat. Why not? Nah, you're just a fucking tailor. Taylor sews on buttons and hems trousers. I've studied for decades to be a cutter. I'm not a tailor. I'm a cutter. I used to cut on the row. Fuck is the row? Savile Row. 레너드가 시카고까지 흘러든 사연도 이때 흘러나오는데 Why'd you come here then? The war. They're called blue jeans. This James Dean of yours makes one picture. Blue jeans are the fashion. Soon he'll make another. Something else will become popular. I came to a place that isn't weighed down in bitter history. I do hope your cousin's all right. Francis ain't my goddamn cousin. He's not. 그리고 리치는 문득 저 밖으로 나간 프랜시스가 Francis say 미심쩍어지는데 exactly. Where did Francis say he was going exactly? Oh, no, you can't think he has anything to do with this. Why would he place himself in charge of looking for the rat if he was the rat himself? English? Get the door. Richie, how you feeling? 그렇게 의심이 자라던 자리에 프랜시스가 돌아오고 I checked in with a hi-fi shop. I was us a favor. They got a machine that could play the tape. I'm gonna go over with it this minute. You want to walk out of here with this tape alone? Is that right? That's right. Just wait for my pops to get here, you know? Then we can all listen to the tape together. Every second the rat is alive is another second that your father is in danger. 아버지의 총애를 둘러싼 오래 묵은 열등감이 마침내 터져나오게 되는데 리치는 프랜시스의 죽은 아버지를 조롱하며 넘지 말아야 할 선을 넘고 맙니다. My father, Francis. I love your father like he was my own, and I'm trying to help him. Wasn't your father, before he died from a lifetime of being nothing to nobody, selling fucking tomatoes down on State Street? I'm gonna need that tape, pal, right now. Unless you don't want my pops listening to this tape. I mean, really, my pops will be here any minute. I said, give me the fucking tape. If you touch me again, I'll break your fucking arm. You understand? Smarter than ever. Careful, Master Rishi, careful. Fuck, I had you pegged from day one. You know that? Who the fuck is this son of a bitch? No, I'm the guy who took 6 marbles to save your father's life because family wasn't there. And I spent half of every day cleaning up your messes. 오래 눌러온 열등감과 오래 참아온 경멸이 한꺼번에 터지는 순간 그리고 그 끝에서 총성 한 발 프랜시스의 손끝에서 리치가 무너지고 Damn it, Richie, why'd you make me do that? 보일 가문의 하룻밤은 그렇게 돌이킬 수 없는 강을 건넙니다. You didn't die because you're dumb, because you're arrogant, or because you're slow. It was because you're weak. You killed him. You really pay attention, don't you? 그리고 곧 밖에서 캐딜락 한 대가 멈춰섭니다. 아들의 시신이 아직 식지도 않은 그 방으로 보스로이 보일이 무장한 부하를 앞세우고 들어서죠. You're in one piece. 레너드는 급하게 피냄새를 감추고 Where are the boys? Boss! 리치가 제 발로 라퐁텐을 잡으러 나갔다는 이야기를 지어내 보스를 맞이하게 되는데 You let my son walk out of here with a marble in his gut? Well, he was doing okay. English here patched him up. Okay, grab the tape and let's go find him. Richie took it with. 아들이 사라졌다는 말에 로이는 곧장 수화기를 들고 부하들을 풀어 밤새 리치의 행방을 쫓기 시작하죠. Right, I'm at the tailor's. I want you to call me back here every 15 minutes with an update. Yeah, I don't like him being out there any more than you do. And let's go find him, like you said. Where? Everywhere. 보스는 프랜시스마저 홀로 내보낸 뒤 이 재단사와 단둘이 긴긴 밤을 마주하게 됩니다. You learned how to do all this on the road? Yes, sir. I trained on these shears. They're all I brought with me when I came to Chicago. 그리고 로이는 제품에서 총 한 자루를 꺼내
Or tools like 재단사에게 가위가 있듯 자신에게는 이것이 도구라고 말하죠. No, with this I've built loyalty. I've built a crew. I've built a neighborhood. Well, you have to toss away a few scraps, don't you? When you're cutting a pair of pants. 이어 로이는 오늘 이 모든 일이 어디서 비롯됐는지를 처음으로 입에 올립니다. 알 카포네가 죽은 뒤 전국의 조직을 하나로 엮은 지하 세계의 연결망. 그 이름이 바로 아웃핏입니다. His organization spread out, became more of a network. Santa Monica to Coney Island, the underworld, United Nations. Anybody messes with anybody, the outfit has your back. It's like a stamp. See, the LaFontaines aren't builders. They ever had the balls to move in on their operation. Until that tape gets into the wrong hands. Mr. Boyle, why are you telling me all this? 그런데 그 순간 Richie's coat. 로이의 눈에 걸려선 안 될 물건 하나가 들어옵니다. Because that's Richie's coat. 12월에 시카고 아들이 나갔다면 걸치고 갔어야 할 코트. 그것이 그대로 걸려 있었죠. He was in a bit of a hurry. He went out without a coat. December in Chicago. 이제 보스의 의심은 재단사의 목을 겨누고 로이는 냉정하게 숫자를 세기 시작합니다. 3. He made me promise not to tell. Who? Mr. Boyle, what really happened to Richie is that Francis shot. 그 아슬아슬한 순간 문이 열리며 메이블이 들어서고 Abel. Some questions 이어 about Richie? 그녀에게 총을 겨눈 프랜시스도 들어오는데 Realize I know- What did Francis do? Shot. 레너드는 흩어진 조각들을 실로 꿰매듯 새로운 이야기를 지어냅니다. Francis shot 4 of LaFontaine's men. But Richie, he didn't shoot a single one. Ashamed, go and kill someone. Kill who? LaFontaine. You made Richie a promise, English. Yes, we did. After Richie left, on the way to kill LaFontaine, I think he stopped by her place. That's not true. That's a lie. Stop! Where's my son? I don't have the fog. Recognize this coat? Yeah, that's Richie's coat. If Richie was to take off in the middle of December with a marble in his belly, was probably intending on stopping somewhere close. Maybe he was just going down the street to her place. She could have overheard information from Richie, pillow talk and the like. If he shows up at her place carrying the very thing, I know Mabel. I've known Mabel for years. I'm willing to bet my life. No, What is wrong with no. Where's Richie? Back up, English. This ain't your purview. Yeah, all right. I'm sorry. I am. sit her down. We'll clean up after. 궁지에 몰린 레너드는 이 냉혹한 보스의 마음을 붙들기 위해 자신의 가장 아픈 과거를 꺼내놓습니다. I had a daughter. There was a fire in my shop. At first, I was so busy working. I heard them. My wife and my little girl, they lived upstairs. The shears, they was a gift from my wife. So you understand. You can kill any one of us with a snap of your fingers. You can hurt young Mabel. You can hurt me, but it won't find your child. 바로 그때 마치 짝이라도 한 듯 전화벨이 울리고 Go get it. 레너드는 리치가 살아서 연락해왔다는 거짓 연극으로 보스를 한 지점으로 유인하게 됩니다. He said he's in hiding from the LaFontaines, but he has the tape, and he wants you to go pick him up. 31st. Let's go. 아들이 기다린다는 말에 로이는 곧장 캐딜락에 오르고 Maybe I should wait back. Keep an eye on them, huh? All right. Belts and suspenders. Make sure they don't go nowhere. 프랜시스만 남아 양복점의 두 사람을 감시하게 되죠. You want to tell me who the fuck you just talked to on that phone? That was one of Mr. Boyle's men calling to say he'd yet to hear from Richie. 그리고 여기서 레너드는 밤새 감춰온 첫 번째 진실을 꺼내듭니다. 이 도시를 떠나려 조직의 정보를 라퐁텐과 FBI 양쪽에 팔아넘긴 진짜 밀고자의 진짜 정체를 Boyle is about to walk directly into an ambush because Mabel's about to tell him. Yes, you. Why me? Because you're the rat. You sold information to LaFontaine. Get out of Chicago. So you helped the FBI to plant a bug. But you didn't plan for one thing. The outfit.
You were the fucking rat? Spent my entire life watching you leeches suck this neighborhood dry. You stole the tape. No, that was me. 놀랍게도 이 재단사는 그녀가 하려던 일을 이미 알고 도와온 사람이었죠. You knew what I was doing, and instead of stopping me, you helped. 2 minutes, I'd say. Roy Boyle will return, having failed to find his son, and then he'll kill all of us. 그리고는 혼자 남겨진 프랜시스에게 레너드는 조용히 다른 미래를 속삭이죠. And option B is you run the Boyle organization. 보스와 간부가 모두 사라진 자리에 남는 것은 결국 그 조직을 물려받을 단 한 사람이라는 계산이었습니다. Mabel can tell the LaFontaines where to ambush him and offer to sell them the tape. 야심의 눈이 먼 프랜시스가 그 미끼를 물고 Make the goddamn call. 메이블은 라퐁텐에게 전화를 걸어 습격 위치와 테이프 거래를 넘기게 됩니다. LaFontaine wants to make a deal. Tape for cash. 1 hour. So what the fuck really happened to Richie? 이윽고 마담 라퐁텐이 부하를 데리고 양복점에 들어서고 You open late? We work by appointment. This is Mr. Burling. 프랜시스는 뒷방에 숨어 신호를 기다리죠. I'm guessing it's been quite an evening for you folks. Which one of you has my tape? Money first. Please. 돈을 확인한 레너드. 하지만 알 수 없는 말을 하는데 Are you trying to rob us? Where's the money? We're not showing you the tape. Tape first. It seems like you're just going to have to trust us. But that we maybe have to trust each other. 그 말이 끝나기 무섭게 뒷방에 프랜시스가 총을 들고 뛰쳐나오지만 You give me the green, I'll walk away. You know what makes me mad? Running numbers in this city my whole life. Cops, racket boys. Nobody even noticed. People like our English friend, we come here and we make something of ourselves. And then right as soon as we get big enough, you kinda show up and you snatch it away. So I will admit, at 31st and Olstead, when I put a gun to Roy Boyle's head and watched him die as he'd lived. You have nothing to fear from this man. I removed all the bullets from his gun. 레너드는 이미 오래전에 그의 총을 무용지물로 만들어 두었죠. A tailor, always listening, never talking. But nobody stopped to think what's going on in his head. I'm not a tailor. Ma'am, I'm a cutter. 그렇게 온 도시를 뒤흔든 하룻밤의 소란이 이 작은 양복점 안에서 마침내 모두 멎는데 Find us out. The outfit, then. Because we took the tape that everyone is looking. The tape is just a fake. 모두가 목숨 걸고 쫓던 그 테이프에서 흘러나온 것은 뜻밖에도 이 재단사 자신의 목소리. 양복을 짓는 법에 관한 독백이었죠. To the naked eye, a suit appears to consist of 2 parts. 그리고 밤새 모두를 움직여온 보이지 않는 손이 마침내 정체를 드러냅니다. 조직을 지켜본다던 아웃핏의 메시지도 서로를 죽고 죽이게 만든 이 판 전체도 실은 한 사람이 몇 달에 걸쳐 재단하듯 짜놓은 설계였던 거죠. You set it all up. 그가 진짜로 손에 쥔 테이프에는 오늘 밤 이 방에서 벌어진 모든 일이 고스란히 담겨 Enough to convict any remaining Boyles of a dozen crimes and Madame LaFontaine of the murder of Roy Boyle. 살아남은 자들을 법의 그물로 넘길 마지막 한 수가 되어 있었습니다. You won't mind, will you, popping it in the post to your friend at the FBI? So what about you? Started over before. It'll be easy the second time. 레너드는 그 테이프와 돈을 메이블의 손에 쥐어 마침내 그녀가 꿈꾸던 세상으로 떠나보냅니다. Wish I could have met her. 메이블이 떠난 텅 빈 가게. 홀로 남은 재단사는 다시 작업대 앞에서 마지막으로 입을 자신의 양복을 매만집니다. 그리고는 기름을 부어 마지막을 준비하죠.
죽은 줄 알았던 프랜시스가 눈앞에 살아서 있습니다. 레너드는 그 앞에서 밤새 감춰온 진짜 자신을 처음으로 풀어놓습니다. I was like you once, made my living with a gun. I had a gift, they said, but it wasn't magic. It was work. 과거 레너드는 평범하게 실과 바늘만 쥐던 장인이 아니라 과거 런던 조직폭력배의 냉혹한 킬러이자 행동대장이었습니다. 조직에서 손을 씻고 은퇴하려 했으나 조직이 그의 발을 묶기 위해 처벌의 의미로 레너드의 집에 불을 질러 아내와 딸을 살해한 것이었습니다. I came here to get away from all that violence. I want so bad to be good. 앞서 화재로 가족을 잃었다던 그 이야기가 실은 훨씬 더 어두운 진실을 덮고 있었던 겁니다. 그것이 밤새 듣기만 하던 이 재단사의 진짜 얼굴이었죠. 눈 쌓인 거리. 그리고 영화는 시작과 똑같은 자리로 돌아옵니다. 아무 일도 없었다는 듯 또 하나의 아침이 열리죠. And you start again. 저는 이 조용한 하룻밤을 다 보고 나서야 그가 왜 그토록 완벽이라는 불가능한 목표에 평생을 매달렸는지 조금 알 것 같았습니다. 그에게 양복 한 벌은 처음부터 끝까지 한 사람을 읽어내는 일이었고, 그날 밤 그는 이 가게에 들어선 모든 이의 욕망과 두려움을 재단하듯 읽어 서로를 겨누도록 실 한 올까지 짜 맞췄죠. 누구도 그가 그저 조용한 재봉사가 아니라 밤새 판 전체를 재단해온 설계자임을 눈치채지 못했습니다. 사람을 도려내던 손으로 이번엔 한 사람을 살리고 피로 얼룩진 판을 한 땀 한 땀 되돌려놓는 그 마지막 마무리야말로 자신을 용서받고 싶었던 한 남자가 평생을 걸고 지으려 한 단 한 벌의 옷이었는지도 모릅니다. 완벽은 끝내 닿을 수 없다는 걸 알면서도 그는 오늘도 도구를 펼치고 처음부터 다시 시작하죠. 어쩌면 그 끝나지 않는 마무리야말로 돌이킬 수 없는 과거를 지닌 사람이 그럼에도 살아가는 방식인지도 모릅니다. 아웃핏이라는 제목이 범죄 조직의 이름이자 한 벌의 양복을 동시에 뜻하듯 이 영화는 서늘한 갱스터 스릴러인 동시에 완벽을 좇는 한 장인의 조용한 자화상이었습니다. 이상 신의 압축기였습니다. 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요로 다음 이야기를 응원해주세요.